Mtazamaji, shukran za dhati kwa kuungana nasi kwenye Mwale wa Kirk, na shukran vile vile kwa kuendelea kutazama Mwale wa Kirk na Kirk TV, ikiwa ni tarehe 24 Septemba mwaka wa 2020. Tumekuandalia mengi ikiwemo yaliyojiri kwenye ulingo wa siasa na vile vile hali ya COVID-19 hapa nchini. Mtazamaji, kabla ya taarifa hizo kuu, tupate vipasho. Ama pia ukikwama unaweza dandia fresh na mutua. Nikupeleke na Rieng. Boss Alfred Mutua amwambia Musalia kukoma kumuiga. Political party leaders led by Right Honorable Raila Amolo Odinga and Honorable Musalia Mudavadi lamenting the action of the Chief Justice. LSK yampa Rais Uhuru Kenyatta makataya hadi Oktoba kuvunja bunge. Hatutaki kuongea mambo ya positions, tunataka kuongea mambo ya jobs. Tuwape wa Kenya tumaini wala si kuwaogofya, ushauri wa Ruto kwa viongozi wa Kenya. Mtazamaji, jina langu ni Aida Munzati na anayetupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Jane Mwangi. Andamana nasi hadi tamati. Na Rais Uhuru Kenyatta hapo jana alihutubia kikao cha pamoja cha Umoja wa Mataifa awamu ya 75. Hotuba hiyo ya rais iliyowasilishwa kwa njia ya kiteknolojia kutoka ikulu ya Nairobi ilijawa wingi wa matumaini na sifa tele kuhusu hatua ambayo Kenya imepiga katika uongozi wa ndani na pia ushirikiano wa kimataifa tangu ilipojiunga na Umoja wa Mataifa. Hatua hii ikiwemo uongozi wa kisheria na kidemokrasia. Kenya believes strongly that if we remain anchored in multilateralism and with unity of purpose, if we are much more agile in embracing change and positive transformations, if we remain rooted in a rule-based international system and act innovatively and selflessly, we can transcend our challenges and secure lasting peace and prosperity for all. This firm persuasion is born of our own experience and evolution as a nation. Much like the United Nations, our country was founded on the ideals of liberty, unity, rule of law, democracy, and participation of the people, grounded on human dignity, equity, social justice, inclusiveness, equality, human rights, and good governance. I believe these are all shared global values. And Kenya acknowledges that we've had our challenges in meeting these, but that doesn't change the vision that we have for the future. We have worked, all these issues have worked for us in our domestic context, and I believe that they will serve the United Nations well, and we are confident. Na tukisalia kwa hayo ni kwamba rais vile vile aligusia kwa kina suala la janga la COVID-19 duniani, akisema kwamba athari ya janga hilo ni mwito tosha kwa jamii ya kimataifa kuja pamoja na kuunda mikakati ya kukinga na kupambana na majanga siku za usoni. COVID-19 pandemic should give fresh impetus to our collective efforts to strengthen international cooperation. This global pandemic has deepened, unfortunately, existing inequalities, hitting the poorest and most vulnerable communities the hardest. It has created an unprecedented synergy of challenges and demonstrated the limits of our institutions. There is therefore an urgent need to improve readiness in the area of global crisis management, but more importantly, to effectively take urgent, coordinated, and collective measures to build resilience that would insulate our societies and our economies against the adverse effects of such pandemic. Namna kwingineko, naibu wa rais William Ruto amewasihi viongozi
kagua na kukabili changamoto zinazokumba taifa kuliko kupambana na jinsi ya kugawanya mamlaka na vyeo. Ruto amesema kwamba mikakati ya kuwainua wananchi kiuchumi ni muhimu wakati huu ambapo janga la COVID-19 limeathiri pakubwa sekta mbalimbali ya kiuchumi. Cornelia Somse ana maelezo zaidi ya taarifa hiyo. Ruto alikuwa akihutubia wananchi katika miji ya Kajiado na Ilbisil alipokuwa akielekea katika eneo la Maparasha Olchoro Oibor kuhudhuria sherehe ya Olngesher Lol Ilmerishe ya ukoo wa Matapato unaopatikana katika kaunti ya Kajiado. Ruto amesisitiza kwamba kuna baadhi ya watu nchini ambao wanaonyesha ubinafsi wa hali ya juu hadi wanasahau kwamba Wakenya wote wanahitaji nafasi sawa katika mashindano tofauti ikiwemo nafasi ya kujiendeleza. Tunataka kuongea mambo ya jobs. Ama ni aje? Positions ni ya watu wachache. Kazi ni yetu sisi zote. Na hatuwezi kukubali ati watu waambie wako na godfather. Sisi tunawaambia tuko na God the Father. Ati wanatisha watu. Ati ukionekana na hasla, ati utafanyiwa, ati utapelekwa, ati itakuwa. Mimi nataka niwaambie hawa watu, sisi hatuna biashara na uoga. Sisi tunataka hope ambayo itampatia mtu nafasi ya kuwa kitu katika taifa letu la Kenya kesho. So we are telling those who are selling to us fear, they should stop that nonsense. We have no business with fear. Wakati huo, Ruto alikiri hadharani kwamba hamuogopi yeyote na hata tingizika, ingawa ndani wake wa kisiasa wamekuwa wakifunguliwa mashtaka na kutishiwa bila sababu mwafaka. Ruto vilevile amesema kwamba kile Wakenya wanahitaji kwa sasa ni matumaini bali sio vitisho. Sisi hatuna biashara na uoga. Sisi tunataka hope ambayo itampatia mtu nafasi ya kuwa kitu katika taifa letu la Kenya kesho. So we are telling those who are selling to us fear, they should stop that nonsense. Naibu wa Rais alikuwa ameandamana na wabunge zaidi ya 40 na viongozi wengine katika ziara hiyo. Cornelia Somuse, Mwale wa Kirk. Na shukran Omuse kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele, chama cha wanasheria nchini LSK kimempa Rais Uhuru Kenyatta makataa ya hadi mwezi Oktoba kuvunja bunge kufuatia sheria ya thuluthi mbili ya jinsia. Wanasheria hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Nelson Havi wametaka mishahara ya wabunge pamoja na faida nyinginezo kusimamishwa kabla ya Oktoba tarehe 12. Havi ambaye aliongoza maandamano jijini Nairobi hii leo amesema kuwa sheria iko wazi kufuatia wosia wa Jaji Mkuu David Maraga kwa rais. We have also asked the Parliamentary Service Commission to ensure that the two houses of Parliament are closed to members of the National Assembly and the Senate effective the 12th of October, because these individuals will no longer have the authority of the people of Kenya to hold themselves out as parliamentarians. Kenyans, lastly, we have asked the Independent Electoral and Boundaries Commission to ensure compliance by political parties. And this is important because I've seen political party leaders led by Right Honorable Raila Amolo Odinga and Honorable Musalia Mudavadi lamenting the action of the Chief Justice. They are the cause of this problem, Kenyans. They must be called out. And this is what the IBC is required to do. It is required to ensure that the 2/3 gender principle is complied with by political parties in nominations in respect of the by-election that will ensure subsequent to the advisory given by the Chief Justice. Na mtazamaji, tuachane na hayo na sasa tuelekee katika maambukizi ya COVID-19 hapa nchini. Na tukiangalia kati ya saa 24 zilizopita, vipimo ama sampuli hii leo ni watu 3,307. Visa vipya kati ya saa 24 zilizopita ni visa 141, na jumla ya maambukizi sasa katika taifa la Kenya ni maambukizi 37,489. Tuangazie waliopona ni watu 81, na jumla waliopona hapa nchini ni watu 24,434.
Na walioaga ni watu 5 na jumla ya walioaga sasa ni watu 669. Na tukiangazia maambukizi katika kaunti ni kwamba Trans Nzoia hii leo inaongoza kwa mara ya kwanza kabisa na visa 28, Nakuru ikifuata na visa 24, Nairobi visa 14, Kiambu 9, Migori visa 8, Kisumu, Kajiado visa 6 na Uasin Gishu visa 5, Narok 5, Kitui 5 na Turkana visa 5 vile vile. Namna tukisalia tu hapo ni kwamba Wizara ya Afya kupitia Katibu Mshirikishi Daktari Mercy Mwangangi inaendelea kuwahimiza Wakenya kuzingatia maagizo ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19 hapa nchini. Daktari Mwangangi amesema kuwa Kenya imepiga hatua kubwa tangu kisa cha kwanza kuripotiwa hapa nchini na itakuwa bora kila mmoja akizingatia maagizo hayo ili hali irejelee kawaida hata taifa linapofungua uchumi wake polepole. That our children have had their learning paralyzed due to the different measures that we've put in place. However, it is to remind each and every one of us that some of these measures were actually necessary and quite important. One, in enabling us to be here together today as a community in Kiambu, knowing that we have been able to actually start mitigating against COVID-19 and we have started flattening the curve. It is important to remember, even as we get into this new normal, 8 months in, the 3 measures continue going forward. And so, with regards to the continued measures, the National Emergency Response Committee continues to meet, continues to deliberate on what the new normal will be. And really an important milestone is this coming Monday. His Excellency, the President Uhuru Kenyatta, shall chair the COVID-19 conference that will serve as a platform of reflection of the past 8 months as a country, the lessons that we've learned, the needed investments in the health sector, and how to then settle into a new normal as a country. Namna tusonge mbele ambapo wenyeji wa eneo la Tasia eneo bunge la Embakasi kaunti ya Nairobi wanahofia kuambukizwa magonjwa yatokanayo na maji chafu kufuatia mipangilio mibaya ya mitaro ya maji taka. Haya yanajiri huku wenyeji hao wakijitolea ili kusafisha mitaro ya maji pamoja na barabara ili kuepukana na athari hizo. Choo zote zinamwawa hapa, mnaona mapipa iko hapa, uchafu wa kila aina uko hapa. Na haya ni mazingira baba watoto wanakaa wanachezea hapa. Kwa hivyo nataka nisingatie niseme kwamba ikiwa hatutahukumika na iwe jukumu letu kufanya usafi, ni sisi tutaumia, watoto wetu wataumia, kizazi chetu kitaumia. Na mtazamaji, shukran kwa kusalia papo hapo. Mimi na mwenzangu Jane Mwangi tunakwenda mapumziko mafupi, wewe salia papo hapo. Ukiona, sema. Ukisikia, sema. Ukishuku, sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. Are you looking to grow a business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 0794 588 054. Kumpoteza mpendo wako inaweza kuwa wakati mgumu zaidi maishani. Kifo huleta mabadiliko makuu katika mipangilio mengi, haswa katika familia ambayo hubaki na pengo
lililoachwa na aliyeaga. Kifo pia huleta nafasi ya kusherehekea na kukumbuka maisha ya aliyeaga na mengi mazuri aliyofanya akiwa hai. Kirk TV inapeana nafasi ya kutangaza vifo na mipango ya mazishi kwa malipo nafuu. Kwa maelezo zaidi, tuandikie barua pepe au email announcements@kirktv.org au piga nambari ya simu 0794588054. It takes courage to stand up for the society. To quote Barack Obama, we are borrowing the future of our children. Going miles to offer free positive advice for reforms. That these parties are owned by individuals. Rebuking injustices both from the rulers and citizens. Having majority and minority. So all these discussions definitely goes through a people-centered process. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 7:30 p.m. to 8:30 p.m. tune in to Kirk TV and join Cornelius Omuse with Kenyans from all affiliations and be part of the reforms journey on matters, politics and governance. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya Mwale wa Kirk. Na gavana wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua amemlaumu kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi kwa madai kwamba amekuwa akiiga mikakati yake katika azma yao ya kuwania urais wa mwaka 2022. Tupate taarifa hiyo naye Cornelius Omuse. Tuendelea kusalimia wananchi nje ya New Naivas. Gavana wetu wa Machakos His Excellency Dr. Alfred Mutua. Majuma kadhaa yaliyopita, gavana wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua alizindua kampeni rasmi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya katika eneo la Athi River. Hafla hiyo iliyoshuhudiwa na wanahabari kutoka sehemu zote nchini ilijawa na mbwembwe na tumbuizo, haswa katika hotuba yake. Gavana huyo ilionekana kuwa na nia ya kuwavutia vijana. Wacha ni washo. Kenya sio ya mabazu wanaokaa kwa kamati ufisadi wakisikiza tourism ba Japani. Tukiwa show ati graph yetu haina kibali, hakuna kazi, wanatudismiss kalale. Siku chache baadaye, katika ziara yake ya kutangamana na wananchi huko Machakos, Mutua amemnyoshea kidole cha lawama kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi, akisema kwamba Musalia anaiba mawazo yake. Come up with your own ideas. Ndio namwambia ndugu Musalia. Wacha nimuongeleshe Sheng kidogo. Ndugu Musalia. Ama pia ukikwama unaweza dandia fresh na Mutua. Nikupeleke na Rieng. Vizuri sana. Alafu mavijana, wacha nikwambie. Mavijana, msichochewe ati rais hivyo, ati huku kuna mzae amechapa ati na anadai yeye ni youth. Tangu lini? Mnaget? Basi nawaambia wasitupime hivyo. Lengeni hizo story. Wacha kukopi mimi Musalia Mudavadi. Other political leaders, stop copying me. Gavana Mutua sio mgeni kwa kuelezea wale wanaomchokoza, ikizingatiwa hapo awali alijitokeza na kusema kwamba naibu wa rais William Ruto alimfinya mkono wakati walipokuwa wakisalimiana. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba alama ya safe pair of hands awali ni ya Musalia Mudavadi bali sio Mutua kama jinsi alivyodai hapo awali. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, ndio hayo ya gavana wa Machakos Alfred Mutua. Tukisonga mbele ni kwamba huenda shughuli za afya zikalemazwa katika kaunti ya Trans Nzoia baada ya madaktari katika kaunti hiyo kutishia kuanza mgomo itimiapo Ijumaa hii. Kulingana na madaktari hao, hoja walizowakilisha kwenye serikali ya kaunti mnamo Septemba tarehe 7 hazijatimizwa. Madaktari hao wanasema kuwa kwa miaka 5 sasa mishahara yao imekuwa ikicheleweshwa. A CBA which they committed to implement by the end of by specific timelines, and over the past 3 years they have barely implemented 30%. As a union, the county has been remitting subscription from our members
ever since the union was there. And the last remittance they made was in May 2017. And so the county has taken over 4 million of our members' money, and they are staying with them. We don't know where the money is. They need to tell us where they are. Namna bidhaa gushi za takriban milioni 5 zimenafswa na maafisa wa kupambana na bidhaa gushi mjini Nairobi baada ya kuvamia maduka yanayokisiwa kuendesha biashara ambazo si halali. Maafisa hao wametoa onyo kwa Wakenya kuwa makini wanaponunua bidhaa, kwani huenda wakalagaiwa. This is a syndicate within which it's an organized crime, and what they are doing basically is illicit business. They hide what they are doing. We have managed to also arrest 5 suspects, which are now undergoing interrogation to reveal maybe the source and how their business how they work their business within the city. Hii ukifuata sana ni ile watu wana supply kwa government. Kwa sababu tona mingi kama hizi utakuta ni tenders ndio wanatafuta wakisupply. Kwa sababu government ndio inachukua vitu mingi kuliko ile mtu anaenda kununua. Na tungeenda kueleza wananchi wajihadhari na ile tona wananunua, kwa sababu hii ndio inaharibu maprinda. Namna tukiachana na hayo ni kwamba Bi Elizabeth Mwamba, mamake mzazi moderator wa sasa wa kanisa la PCEA Daktari Julius Gwantai Mwamba, amezikwa leo hii nyumbani kwake katika eneo la Ntakaire, County ya Meru. Viongozi waliohudhuria walimtaja mwenda zake kama mama mkakamavu aliyejitolea kufanya kazi ya Mungu na pia kuboresha hali ya jamii. Miongoni mwa viongozi mashuhuri waliohudhuria ni pamoja na gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki, pamoja na waziri wa utumishi wa umma Margaret Kobia, aliyewasilisha ujumbe wa Rais Uhuru Kenyatta. Katika ujumbe huo, rais amemtaja Bi Wanjaa kama kifo cha Bi Wanjaa kama pigo kubwa kwa taifa la Kenya kutokana na tabia na hulka zake za kuigwa. Mwenda zake amefariki akiwa na umri wa miaka 94. Jesu ombire inyayonde yagekuo na ndene akulioka kwawe akeri. Pia we are here to bring our condolences because Reverend Mwamba, even having been born in Yororo in Meru County, pia naishi na sisi kule pandile ingine ya Tharaka Nithi, and he lives with us to the extent that you didn't know whether he was born there. Na Reverend Mwamba, nikiangalia huku, I can see you miss a lot of things here that you don't get where you live, including being very near the forest, very beautiful bananas, but sometimes change calls for sacrifice. We will tell you very many things here, but we cannot pretend to be feeling the way you're feeling. Hii familia ndio inajua vile wanasikia because of losing their loved ones. For us, we can only encourage you kuambie kwamba look back and celebrate the life that you live with your mom. Mama Elizabeth had a brilliant mind, a strong will, an unbreakable hope, and a prayerful heart. She was equally humble, diligent, and generous. Our commitment and devotion to the welfare and the progress of our family and community was top-notch. Indeed, she was a great community mobilizer and developer who engaged in various activities aimed at improving the livelihoods of families, the community in which she lived in. The resurrection of the life. He who believes in me will never die. And although they die, they will live again. It is my prayer that Almighty God will give you the strength and the fortitude to bear the loss. May Almighty God rest her in an everlasting peace. Signed, Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya. I thank you and God bless you, God keep you. Kuna watu ambao tunawakumbuka na kila mara tukiwakumbuka, twawakumbuka kwa kisheko,
tena kwa furaha, tena kwa shukurani na hata kwa sifa kwa ajili ya matoleo yao. No, matoleo sio tu kutoa pesa. Their contribution in the community, in the family, in the church, in the community, among friends. There are people we call road makers, bridge builders. Kuna watu hapa wazee wengine, wanaume wa kina mama, walitoa ploti zao. Kanisa kama hii pengine ni mtu alitoa ploti yake alipeana au ikauzwa kwa bei ambayo ingewezekana. There are people we remember because of their contribution. Kuna watu watalitoa viwanja vya shule. Na kuna mtu alisaidia mwingine kwa njia hii, kwa njia ile nyingine. Na Mungu ailaze roho yake mahali pema wanapolazwa wema. Na sasa tuelekee kwenye nyanja za kimataifa ambapo rais wa Marekani Donald Trump amekataa kujitolea kupokezana madaraka kwa amani akishindwa katika uchaguzi mkuu wa Novemba unaotarajiwa kwenye taifa hilo. Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. I understand that, but people are rioting. Do you commit to making sure that there's a peaceful transferal of power? We want to get rid of the ballots, and you'll have we'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. The ballots are out of control. Na mtazamaji, ni hayo tu tuliokuandalia, lakini wiki hii ulimwengu unaadhimisha wiki ya wasio na uwezo wa kusikia ama walio na changamoto za kusikia. Na kutoka Mwale wa Kirk tunawapongeza wote akiwemo mwenzangu Jane Mwangi ambao wanahakikisha wasio na uwezo wa kusikia wanapata taarifa moja kwa moja. Ni hayo tu tuliokuandalia mtazamaji. Jina langu ni Aida Munzati na aliyetupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Jane Mwangi. Alamsiki.